Good afternoon, students. So today we are going to solve all NEET problems and NCERT problems and important HC Verma problems. So இப்போ இதை நம்ம solve பண்ணி முடிக்கும் போது you should be very confident that given any problem in electrostatics you can able to solve. ஓகேங்களா? So இப்போ இந்த question பார்த்தீங்கன்னா, can you see this question is asked in NEET 2019. It's a very simple question. Question பாருங்க. Two parallel infinite charges with linear charge densities lambda coulomb per meter and minus lambda per coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. So what is the electric field midway between the two line charges? So basically what you have two line charges, line charge density. So correspondingly this is your plus lambda and this is your minus lambda. The distance inga enna sollitaanga, they are kept apart 2r distance. So you are supposed to find the electric field which is exactly in between these charges, that is charge in the line charge density ki in between exactly. If this is 2r distance, this will be at r distance. Now we have to find what will be the electric field at this point. So in the point electric field eppadi irukkalam, you know that since it has a positive line charge density, so field lines will be a diverging field lines. ஒத்துக்கிறீங்களா? And what about this minus lambda? So correspondingly it may have a converging field lines. எல்லா field lines இத நோக்கி இப்படி வரும். So I can draw something like this. So at the midpoint anywhere the two fields are both are in parallel to each other. So total electric field na eppadi eludhuven? So electric field because of the first line charge positive line charge density plus electric field because of minus lambda. Correct? Since both are taking in the same direction, so I can add these two expressions. So now what will be the electric field for a infinite line charge நம்ம electric field என்னன்னு படிச்சிருக்கோம்? This is simply lambda by 2 pi epsilon naught times r. இங்க capital R, the distance is capital R. Shall I substitute here? If I substitute, this is nothing but lambda by 2 pi epsilon naught r times 2 because both are same. So that depending on the direction I have added. So total electric field will be pi epsilon naught r Newton per coulomb. எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது. இது ஒரு நீட் கொஷின். Do you believe that this is a neat question? This is asked in 2019. I guess இதே மாதிரி ஒரு simple question 2020 வரணும். Shall we move on to next question? Next question, I'll rub this. If you want to copy this, please pause the video and just copy it out. I cannot send the PDF format because I'm writing in a board. Next question. இந்த question நம்ம நேத்திக்கே நம்ம சால்வ் பண்ணிருந்தோம். again 2019ல கேட்ட question தான். அந்த clear-ஆ இல்ல picture அப்படிங்கிற மாதிரி I got some comments, so I'm doing this again for you. So here, since we solved yesterday, I'm not going to write the question, just listen to the question. 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively. So you have 2 point charges A and B having charges plus Q minus Q respectively. So are placed at a certain distance apart. They have placed at a certain distance. Say that distance to be R. And the force acting between them will be F. Correspondingly it will be attractive force. That force is given as F. And what will be this F? We know from Coulomb's law, this is nothing but Q into minus Q divided by 4 pi epsilon naught times the distance. So I can write this as minus times Q square 4 pi epsilon naught times R square. This is not I'm subtracting. This is the charge of this sign, that is negative charge. That force is given. Now I am continuing the question. If 25% of charge of A is transferred to B. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதில் இருக்கிற 25% of charge B க்கு transfer பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? Then the force between the charges becomes, so what will be the new force அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So இந்த கொஷனில் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், this is my charge
what I have done, initially they have both equal in magnitude but on opposite in charges are different. But in the point, இப்ப நான் என்ன பண்றேன், I'm making 25% of charge taking from Q and I'm putting in B. So what will be the new magnitude of this charge will be, initially it was Q. If I taken 25%, that means I can write minus Q by 4 because initially Q இருக்கு. நான் 1 by 4 remove பண்ணிட்டேன். அப்ப balance எனக்கு என்ன இருக்கும், 25% na 1 by 4 தானே. So 3Q by 4. This is QA. இப்போ என்ன ஆகுது, இதுக்கு கொடுத்துட்டேன். இப்போ இதுக்கு ஏற்கனவே மைனஸ் பியில் மைனஸ் கியூவில் இருக்குது, இந்தாங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், Q by 4 கொடுக்க. கரெக்டா? தட் மீன்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட். நவ் டூ திஸ். திஸ் இஸ் minus 4Q plus Q by 4. இதை நான் எப்படி எழுதலாம், minus 3Q by 4. This is QB. சொல்லலாமா? இப்போ நியூ ஃபோர்ஸ் என்ன வரும் கண்டுபிடிங்க. F prime is nothing but, so this is this charge, that is QA charge into QB charge times the divided by 4 pi epsilon times the distance. சொல்லுங்க என்ன வரும், 3Q by 4 into minus 3Q by 4 by 4 pi epsilon naught times r square. Shall I write like this? So all together நான் எப்படி எழுதலாம், minus Q square by 16 into 4 pi epsilon naught times r square. And you, as you know, this is minus Q square by 4 pi epsilon naught is nothing but what? This F. So F prime is nothing but 9 by 16 times F. This question is also asked in 2019. Do you believe such a simple question? We shall move on to the next question. I guess it is clear. Now I am going to erase this. If you want to write, please pause on the video and write. I cannot wait. So next question, I'll write it on the board. So electron falls from rest. An electron falls from rest. An electron falls from rest through a vertical distance, through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to the proton is in comparison to the time of fall of proton is. So initially an electron falls from rest.
through a vertical height h. So in a uniform and vertically upward directed electric field E, the direction of the electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. If so, the proton is also allowed to fall from the rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton. Initially, நான் இப்போ என்ன பண்றேன்? I'm making the electron to fall from a certain height. So, கொஞ்சம் portion of question மட்டும் நான் அடிச்சுக்கிறேன். ஸோ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டில் நான் இப்படி ட்ராப் பண்ணுறேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி எனக்கு இருக்குது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் பாயிண்டிங் இன் வெர்டிகலி அப்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ இனிஷியலாக நான் ஒரு பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்லேருந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ரெஸ்ட்லேருந்து நான் இப்போ மேக்கிங் இட் டு ஃபால் அப்படின்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி வில் பி ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இட் இஸ் ஐம் மேக்கிங் தெம் இட் டு ஃபால் அ சர்டைன் ஹைட். சிமிலர்லி சேம் ஹைட்டில் ப்ரோட்டானை நான் அப்படியே ஃபால் பண்ண வைக்கிறேன் வித் த சேம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பட் இன் ஆப்போசிட்டிங் டைரக்ஷன். கரெக்ட். இப்போ டைம் ஆஃப் ஃபால் எப்படி இருக்கும் இன் கம்பேரிஷன் டு த எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் எப்படி இருக்கும்? ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஒரு மாடியிலேருந்து நின்றுட்டு நான் ஒரு கல்லை நான் கீழே போட்டேன் அப்படின்னா அந்த கல்லுக்கு பதிலாக இப்போ எலக்ட்ரானை போடுறேன், இன்னொரு கல்லுக்கு பதிலாக நான் ப்ரோட்டானை போடுறேன். சேம் ஹைட்டில் நின்றுட்டு சேம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் 0. ஸோ தட் இதில் நான் என்ன சொல்லலாம், h1 இஸ் ஈக்குவல் டு h2 நான் சொல்லலாமா? ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும், மாஸுக்கும் இந்த டைமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் என்ன ரிலேஷன்ங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பிகாஸ் எலக்ட்ரானுக்கும் ப்ரோட்டானுக்கும் சார்ஜஸ் சேம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இங்கே சேம்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இங்கே என்ன தான் டிஃப்ரெண்ட், யூனோ எலக்ட்ரான் மாஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ரோட்டான் மாஸ். அதுக்கு என்ன ரிலேஷன் பார்க்கலாம். யூனோ h இஸ் ஈக்குவல் டு பேசிக் ஈக்குவேஷன் ut plus half at square. Since u is 0, so I can write a க்கு பதிலா நான் என்ன எழுதலாம், ee by m times t square. ee by m எப்படி வந்தது அப்படின்னா, f is equal to m times a. a வை நான் எப்படி எழுதலாம், f by m. f is nothing but e times e by m. அதான் நான் இப்போ எழுதியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த ஹெச்ங்கிறது சேம். ஸோ இது வந்து இந்த டீயை நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ல எப்படி ரிப்ரசென்ட் பண்ணலாம், ஹெச் சேம் இ சேம், எம் தான் எனக்கு டிஃபர் ஆக போகுது. ஸோ ஐ கேன் ரைட் t square is equal to 2h by em times e by m ன்னு எழுதலாமா? கரெக்டா? So everything is same or constant. So I can write t is directly proportional to square root of m. சொல்லலாமா? So இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, since time period time is directly proportional to the mass of the particle, I can tell electron mass அதிகமா இல்லை எனக்கு proton mass அதிகமானா electron mass வந்து கம்மி, proton mass தான் எனக்கு அதிகம். ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான் மாஸ் எனக்கு கம்மி அப்படின்னா டைம் டேக்கன் பை த எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கணும், எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்கணும் இன் கம்பேரிஷன் டு த ப்ரோட்டான். கரெக்ட். ஸோ டைம் டேக்கன் பை த எலக்ட்ரான் வில் பி ஸ்மாலர் தேன் த ப்ரோட்டான் அப்படின்னா அதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கீழே விழப்போகுதுன்னு அர்த்தம். இஸ் இட் கிளியர்? ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு erase this one. We will move on to the next question. So this question is asked in 2018. இந்த கொஷின் 18ல கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ ஒரு சிம்பிளா இருக்கு பார்த்தீங்களா? Next question. So you have a parallel plate capacitor of area A. The plate separation is D and capacitance is C, is filled with 4 dielectric materials. So you have a parallel plate capacitor. This question is asked in NEET 2016. So you have a parallel plate capacitor which has a area A and separation between the plates is D, capacitance is C. But in the it is filled with 4 dielectric, என்ன சொல்லிட்டாங்க, 4 dielectric materials having constants, dielectric constants of K1, K2, K3, K4 as shown in the figure. நான் figure வரைகிறேன். If the single dielectric material is to be used to have the same capacitance in the capacitor, then its dielectric constant K is given by. I am repeating the question. எழுதுறவங்க எழுதிக்கலாம். A parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with 4 dielectric materials. It is filled with 4 dielectric materials. It is filled with 4 dielectric materials are having dielectric constants K1, K2, K3, K4. So you have 4 constants. This is K1, this is K2, this is K3,
and this is K4. Correct? So you have 4 dielectric material with dielectric constant. Okay. So repeat question complete பண்ணிடலாம். So இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, if the single dielectric material is to be used, if a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant will be. So you are supposed to find, if I want to replace this instead of a single capacitor, அதோட dielectric constant என்னவா இருக்கும் அதுதான் கேக்குறாங்க. So initially this is your figure. So இப்போ இந்த figure வச்சிட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம், we can calculate the total capacitance. So total capacitance, if I fill with some dielectric material அப்படினா correspondingly the capacitance will get increased by C prime is equal to K times C. K is the dielectric constant by ஒரு ரெண்டு கெபாசிட்டருக்கு in between நீங்க ஒரு dielectric material நீங்க place பண்ணும்போது capacitance எனக்கு increase தான் ஆகும். Can you see this three capacitance are connected in which way? They are connected in parallel. And this capacitor, this effective capacitance will be in series with this capacitance. ஒத்துக்கிறீங்களா? இந்த மூணுமே எனக்கு எப்படி கனெக்டடா இருக்கு, parallel கனெக்ட் ஆயிருக்கு because same potential. This one is with series with this capacitance. If மூணுமே எனக்கு parallel இருந்துச்சுனா effective capacitance என்னவா இருக்க போகுது, that is C1 plus C2 plus C3 எனக்கு இருக்க போகுது. இப்போ C1 என்ன C2 என்னன்றத பார்த்தறலாம். இதோட ஏரியா நான் எவ்வளவா பிரிக்கிறேன் அப்படினா a/3. This is also a/3. This area is a/3 and correspondingly the distance is d/2. Total distance is d. சொல்லலாமா? C1 சொல்லுங்க. அப்ப இங்க என்ன வரப்போகுது, C1 is K times K1 times, because it is the dielectric constant is K1 times epsilon naught a/3 and d/2, because capacitance for a parallel plate capacitance என்னன்னு படிச்சிருக்கோம், epsilon naught a/d. So a becomes a/3 and d becomes d/2 plus இதுக்கு என்ன வரப்போகுது, 2 times K2 epsilon naught a/3 times d plus 2 times K3 epsilon naught a/3 times d. சொல்லலாமா? So இந்த capacitance will be in series with this capacitance. இதோட இன்னொரு ஃபார்ம்ல நான் டயகிராம் வரையணும் அப்படினா I can draw something like this. This 3 is in parallel and again it is in series with the final one. சொல்லலாமா? Yes. இப்போ இதோட total capacitance என்ன வரப்போகுது, that is 1/c is equal to this one, இதை C prime வச்சுக்கிறேன், 1/c, that is this capacitance plus this seriesல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இது ஒன்று, இதோடது என்ன வரப்போகுது, 1/c time, that is K4 times epsilon naught a. And what about this distance? Distance becomes d/2. Shall I write like this? Is it clear? இப்போ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? I hope இதில் டவுட் இருக்காதுன்னு நம்புறேன். நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு நான் இந்த டயக்ராமை கொஞ்சம் அழிக்க போகிறேன், பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஸ்பேஸ். ஸோ ஐம் erasing this one. If I erase this, நான் இங்கே எழுதுகிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், that is 1/c prime is equal to, சொல்லுங்கள், that is 2 times K1 epsilon naught a 3 times d. altogether நான் என்ன எழுதலாம், இது அப்படியே காமனாக எடுத்துட்டு K1 plus K2 plus K3 இது அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி இப்படி எழுதலாமா, ப்ளஸ் இதோடது இது என்ன வரப்போகுது, this is nothing but d/2 times K4 epsilon naught a. What about the total capacitance? Total capacitance is K times epsilon naught a/d. இதான் எனக்கு total capacitance இருக்க போகுது. இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, that is C prime. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, d/k epsilon naught a is equal to 3 times d by 2 epsilon naught a of K1 plus K2 plus K3 plus d 2 times K4 epsilon naught a. இதை அழிச்சிடுறேன்.
So now tell me, shall I cancel these terms? Shall I cancel these terms? So I left with 1 by k is equal to 3 by 2 times k1 plus k2 plus k3 plus 1 by 2 times k4. So இப்போ இந்த இன்னும் என்ன பண்ணலாம், இந்த 2 இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம், காமனாக எடுத்து 2 by k is equal to 3 by k1 plus k2 plus k3 plus 1 by k4. So this is the answer. So this question, do you think it is asked in 2016? இப்போ இதுக்கு ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது, but it takes little bit time. கொஞ்சம் நிதானமா நீங்க போடணும். அந்த time management is also very very important. Shall we go to next question? Is it clear to everybody? I'm going to erase this. We will move on to next question. So next question. So capacitor கொஞ்சம் சின்ன क्वेश्चन நான் எழுதி போடலாம், ஏனா போர்டு பத்தும். பெரிய क्वेश्चन நான் சொல்றேன், you please copy it. A capacitor is charged by a battery. A capacitor is charged by a battery. The battery is removed. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of the resulting system is the total electrostatic energy of resulting system is. So this question is asked in 2017 la. The question 17 la கேட்டிருக்காங்க. So do you believe this is very simple question? ஒரு கெபாசிட்டர் என்ன பண்றேன், நான் பேட்டரியில பேட்டரி யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்றேன். இப்போ பேட்டரியை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் and another identical uncharged capacitor நான் இப்போ கனெக்ட் பண்றேன். எப்படி கனெக்ட் பண்றேன், parallel-ஆ கனெக்ட் பண்றேன். அப்ப electrostatic energy எனக்கு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு கேக்குறாங்க. So think that initially we didn't remove the battery, as it is capacitor charge ஆகுது. What will be my initial the electrostatic energy? Electrostatic energy என்ன நம்ம படிச்சிருக்கோம், 1 by 2 times q square by 2c or 1 by 2 cv square. ரெண்டு ஃபார்முலா எழுதலாம். I'm writing this expression 1 by 2 cv square. This is my initial energy, electrostatic energy stored before removing the battery. இப்போ once நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன், அந்த பேட்டரிக்கு பதிலா இன்னொரு கெபாசிட்டர் uncharged கெபாசிட்டரை நான் கனெக்ட் பண்றேன். So they are parallel-ஆ இருக்குன்னு சொல்றாங்க. That means parallel-ஆ கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ எனக்கு electrostatic energy மாறுமா மாறாதா அப்படினா, you know that once if I connect this in parallel and connect பண்றது என்ன இருக்கு, identical capacitor. If this is C, this is also C. Connect parallel-ஆ connect பண்ணும்போது you know that potential will be same. ஆனா new potential என்னவா இருக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல. Common potential நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன், total charge by total capacitance, that is C plus C. So Q by 2C ன்னு சொல்லலாமா. Q in terms of capacitance and potential எப்படி சொல்லலாம், CV by 2 times C, that is this is new potential V prime. V prime is equal to CC cancel பண்ணிடலாமா, that is V by 2. Shall I write like this? Now I got what is this V prime is, that is new potential என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ UF calculate பண்ணுங்க, that is again 1 by 2 CV square. So C is given as what, 2 times C, because capacitance identical capacitance ன்னு சொல்லிட்டாங்க. V என்ன வரப்போகுது, V square by 4. Shall I write like this? So this is nothing but what, 1 by 4 C V square. This is UF. சொல்லலாமா. இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்லலாம், UF is UI by
2. Shall I write like this? So this is the new electrostatic energy. I hope this is clear. Shall we move on to next problem?